Welcome to the chapter Introduction to Microprocessors. In your syllabus, the first chapter is Microprocessor and Assembly Language Programming. So we will discuss the first chapter here. മൈക്രോപ്രൊസസ്സർ എന്നുള്ളത് അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വാട്ട് ഈസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ്, നമുക്കറിയാവുന്നതാണത്. ഇറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ്സ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദ യൂസർ, ഇറ്റ് സ്റ്റോർസ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് സപ്ലൈഡ് ബൈ ദി യൂസർ ഇൻ മെമ്മറി. അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ചില ടാസ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ ഡാറ്റകളും you will be providing. So these instructions and data are stored in the memory. And എന്നിട്ട് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ഡാറ്റ വിൽ ബി പ്രൊസസ്ഡ്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണോ അത് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇറ്റ് വിൽ ഡു ദ ടാസ്ക്. സോ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് ദ റിസൾട്ട് ടു ദ യൂസർ ഓർ സ്റ്റോർസ് ഇറ്റ് ഫോർ ഫർദർ റെഫറൻസ്. ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാട്ട് ഈസ് കാൾഡ് നമ്മളെ ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടർ തിരിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സോ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രധാന പാർട്ട് എന്നുള്ളത് ദർ ഈസ് എ CPU വിച്ച് ഈസ് കാൾഡ് ദ ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ, ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ്, ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് മെമ്മറി. ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസ് ദ നെയിം സജസ്റ്റ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ്. ദർ ഈസ് നോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് ഹിയർ. ദെൻ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് CPU ഓർ ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ. CPU എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രധാന പാർട്ടുകളാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, ദെൻ അരിത്മെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ്, ആൻഡ് ദർ ആർ സം രജിസ്റ്റേഴ്സ്, സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ആൻഡ് ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ്, ആൻഡ് എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത്. ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡിവൈസസ് വിച്ച് ആക്സെപ്റ്റ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫ്രം ദ യൂസർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് ഇറ്റ് ടു ദ CPU. CPU അങ്ങോട്ട് ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിന് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത്. കീബോർഡ്, മൗസ്, ജോയ്സ്റ്റിക്, ട്രാക്ക് ബാൾ എക്സെട്ര. ദർ ആർ മെനി അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക്, ഹാർഡ് ഡിസ്ക്, ദെൻ CD, ഇതെല്ലാം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യും, അങ്ങോട്ട് ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന. ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ റിസൾട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോംഡ് ബൈ ദ CPU ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ദി യൂസർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ യൂസർക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുന്ന, അത് പ്രിൻ്റർ ആവാം, മോണിറ്റർ ആവാം, ലൗഡ് സ്പീക്കർ ആവാം, അതല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് കാൾഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ CD, അതുപോലെ ഇപ്പം ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ പറയാം. ദെൻ ദ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്. സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ദ ഹാർട്ട് ഓർ നെർവ്സ് ഓർ ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നും പറയാറുണ്ട് ചില കേസിൽ. ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഈ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട് ആക്ച്വലി. ഇറ്റ് ഫെച്ച് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദ പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ്. പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ IO ഡിവൈസസ്, ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ്, മെമ്മറി, ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് പെർഫോംസ് ആൾ അരിത്മാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ലോജിക്കൽ ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദ ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിന് 3 പാർട്ടാണ് CPU ഉള്ളത്. CPU മീൻസ് അരിത്മാറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ്. That is, it performs all arithmetic and logical operations. Then control unit. Control unit എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന, കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റാണ് CPU കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത്. Then arithmetic logic unit, control unit, and there are some registers. It is also a part of the CPU. Registers എന്ന് പറയുമ്പോൾ, register എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is actually a memory പോലെ തന്നെയാണിത്. 8-bit മൈക്രോപ്രൊസസ്സർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ 8-bit ഡാറ്റ രജിസ്റ്ററാണ് വരുന്നുണ്ടാവാം. ഇപ്പോൾ Intel 8085 നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ 8-bit മൈക്രോപ്രൊസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിലെ ഓരോ ഡാറ്റ ബിറ്റും 8-bit വിഡ്ത്തുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ 8-bit രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതേസമയം അഡ്രസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ മിക്കവാറും 16-bit ആയിരിക്കും. ദർ വിൽ ബി രജിസ്റ്റേഴ്സ്, 8-bit രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, 16-bit രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, 32-bit, 64-bit രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ആൾസോ പോസിബിൾ ഫോർ ഹയർ മൈക്രോപ്രൊസസ്സേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന പാർട്ട് അരിത്മെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ്, ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്, രജിസ്റ്റേഴ്സ്, ഇത്രയുമാണ് ALU അരിത്മെറ്റിക് ലോജിക് യൂണിറ്റ് CPU എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രധാന പാർട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ അരിത്മെറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് യൂണിറ്റ് പെർഫോംസ് ആൾ ദ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് അരിത്മെറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ്.
various arithmetic operation, addition, subtraction, increment, decrement, multiplication. Then multiplication, division എന്നുള്ളതെല്ലാം ഈ സി പി യു എന്നുള്ളത് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ലേറ്റർ. ആൻഡ് വേരിയസ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ്, ആൻഡ് ഓർ നോട്ട്, എക്സ് ഓർ കമ്പാരിസൺ, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ALU. Then timing and control unit എന്നുള്ളത്, this controls all operations. There will be a master clock in the computer. Master clock എന്ന് പറയുമ്പോൾ it will send square pulses. ഈ സ്ക്വയർ പൾസിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ ഓപ്പറേഷനും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ആൻഡ് സോ ദ സിഗ്നൽസ് ആർ സെൻഡ് ബൈ ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഓസിലേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ആ സിഗ്നൽ നമ്മൾ സ്ക്വയർ പൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. And it controls the operation of ALU, input output devices and memory. All operations done by the computer is controlled by the timing and control unit. And this unit interprets the instructions and generates various timing and control signals. And this timing and control signals will be discussed later. Then registers in the variable, it is a very small amount of very fast memory that is built into the CPU. That is inbuilt. CPU ഉള്ളിൽ വരുന്ന മെമ്മറിയാണ് ആക്ച്വലി രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. IO ഡിവൈസിൽ there is an input output devices, then memory unit വേറെ ഒന്ന് വരുന്നുണ്ട്. It is called CPU-യുടെ പെരിഫറൽ ഡിവൈസ് ആയിട്ട് there will be a memory, that is external memory. And external എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is external to CPU എന്ന മീനിങ് ആണ്. And these registers are inbuilt within the CPU. Within the CPU ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ the data transfer is very easy. It is very fast. So this is used to store the current data and instruction which are being executed by CPU. CPU ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഈ ഒരു രജിസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അത് ഇറ്റ് വിൽ ഡീകോഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് പെർഫോം ദി ഓപ്പറേഷൻ. മെമ്മറി യൂണിറ്റ്, and it stores the program statement and the data, that is information supplied from the input unit. പിന്നെ നമ്മൾ കീബോർഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മെമ്മറി യൂണിറ്റിലാണ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ആൻഡ് ഇറ്റ് ആൾസോ സ്റ്റോർസ് ദ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട്. പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ടും മെമ്മറിയിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ദിസ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ CPU ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ ബൈഡയറക്ഷണൽ ബസ്. ബൈഡയറക്ഷണൽ ബസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡാറ്റ ബസ് എന്ന് പറയും. ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് എ വയേർഡ് കണക്ഷൻ, ആൻഡ് ബൈ യൂസിങ് ദാറ്റ് കണക്ഷൻ data can be transferred between the CPU and memory. CPU processes the information as taken from the memory and performs the operation in the ALU section. CPU എന്നുള്ളത് അവിടുന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്തിട്ട് ALU വെച്ചിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. The results are transferred either to the output unit or stored in the memory for later use by the CPU. So this is the memory unit. Then microcomputer. മൈക്രോകമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇതിൽ വാട്ട് ഈസ് കാൾഡ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ടുകൾ. ദർ ഇസ് എ CPU, ദർ ഇസ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ്, ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ്സ്. നൗ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ എ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ? മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ single IC, that is a single integrated chip in which all the functions of CPU are incorporated. That is CPU, arithmetic logic unit, control unit, timing and control units, then registers. ഈ മൂന്ന് പാർട്ടും കൂടെ ഒറ്റ ചിപ്പിൽ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that chip is called microprocessor. It acts as the brain of the computer system. Brain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a CPU. It is CPU. So CPU എന്നുള്ളതിന് if there's all functions of CPU, that is ALU, control and timing unit, then registers are incorporated into a single chip, it is called a microprocessor. It is represented by mu p. Mu p എന്ന് പറയാം, mu is pronounced as mu p or microprocessor. So microprocessor is the controlling unit or CPU of a, you can say that a microprocessor is the CPU of a microcomputer. Microcomputer means a computer in which CPU is a microprocessor. It is called a microcomputer. So it is fabricated on a very small chip capable of performing ALU operations and communicating with external devices connected to it. In short, we can say that a microprocessor is a single IC in which all functions of CPU are incorporated. So what we can say that a microcomputer is a computer in which CPU is a microprocessor.
So the block diagram of a microcomputer is similar to that of a computer, except that the central processing unit of the microcomputer is contained in a single IC called the microprocessor. So this is the block diagram of a microcomputer. There is input devices, output devices is there, memory is there, and in the space of CPU, the whole functions of CPU is incorporated into a single chip. That chip is called a microprocessor. So this is called a microcomputer. So microprocessor is a large-scale integration IC, and that does all the functions of CPU. It is also defined as a CPU contained in a single chip. Basic functions of a microprocessor is similar to the CPU, that is fetch the instructions stored in the main memory, then identify the operations and devices involved in it, then accordingly generate control signals to determine when a given action is to take place. That is, the main parts of CPU is microprocessor is similar to the CPU, that is arithmetic logic units, control and timing units, then registers. We can say that a computer with a microprocessor as its CPU is known as microcomputer. So there are some definitions. Microprocessor, it is central processing unit built on a single IC is called a microprocessor. A microprocessor is a digital electronic component with miniaturized transistors on a single semiconductor integrated circuit. One or more microprocessors typically serve as a central processing unit in a computer system or handheld devices or handheld device. Then microcomputer is a computer in which microprocessor is acting as CPU. And desktop computers, laptop, notebook, laptop, etc. contain one microprocessor to act as a CPU, and hence they come under the category of microcomputers. Almost all computers in our computer lab is microcomputers, and other computers are called, so there are supercomputers, so they are not included in microcomputers. This is called microcomputers. The term microcomputer is generally synonymous with a personal computer. That is, if you have a laptop, almost all PCs are having only one microprocessor, that is only one chip in the place of CPU. So it is called a microcomputer. And there is another one, multiprocessor system. The CPU of a large powerful digital computer contains more than one microprocessor. High-end powerful servers, mainframe computers, supercomputers, etc. contain more than one microprocessor to act as CPU. So they are not microcomputers, they are called multiprocessor systems. A computer with CPU containing more than one microprocessor is called a multiprocessor system. Then another one in this paper is called a microcontroller. So there is a small difference between microprocessor and microcontroller. Microprocessor is the CPU of a general purpose computer, and it is a single chip. Microcontroller is a highly integrated chip that contains all the components such as CPU, then RAM, and some of ROM, that is random access memory, read-only memory, that will be discussed later, then input-output ports and timers. All these are incorporated, and this is called a microcontroller. And so we can say that a microcontroller is almost equal to a microcomputer because it includes I/O devices, memory, and CPU. But there is some difference between a microcomputer and microcontroller. A microcomputer means, or a computer, it is a general purpose, which includes all these components. But microcontroller is a special purpose. Special purpose means it is designed for a very specific task to control a particular system. For example, പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പല ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേസമയം ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടാസ്കിന് മാത്രം ഡിസൈൻ ചെയ്തതായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടു കൺട്രോൾ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം നമുക്കൊരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്യാം. ടു കൺട്രോൾ ദ പ്രഷർ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം വി ക്യാൻ യൂസ് എ മൈക്രോ കൺട്രോളർ. അപ്പോൾ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, അത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. So it is almost component wise it is almost similar to the microcomputer, but the task is specific. But microcomputer എന്നുള്ളത് it is general purpose. Then microprocessor characteristics. Instruction set എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is a set of instructions that a microprocessor can understand.
ഓരോ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിനും ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇൻ വിച്ച് ദ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വിൽ ബി ദർ. അപ്പോൾ അതിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ്. ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് ഓഫ് 8085. ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് പ്രോസസ്ഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ 8-bit മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രോസസ് 8 ബിറ്റ്സ് അറ്റ് എ ടൈം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേർഡ് ലെങ്ത് എന്നുള്ള ഇറ്റ് ഈസ് 8-bit ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. ദെൻ capability എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് capability ഓഫ് ഈച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദി ഡീറ്റെയിൽ. നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടെന്നും ആൻഡ് ഈച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ എത്രത്തോളം capability, that depends on the speed of the computer, അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി, അതിൻ്റെ സ്പീഡിനെ, അതുപോലെ വിഡ്ത്തിനെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും capability എന്നുള്ളത്. Then another one is clock speed. ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്നുള്ളതിൽ ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ, the speed is called a clock speed. It means how many operations per second the processor can perform. It is also called a clock rate എന്നും പറയാറുണ്ട്. So every computer contains an internal clock that regulates the rate at which instructions are executed and synchronizes various computer components. Faster the clock ആണെങ്കിൽ, the more instructions the CPU can execute per second. Clock speeds are expressed in megahertz or gigahertz. The microprocessor of personal computers have clock speeds of anywhere from 300 megahertz to 3.8 gigahertz. That's all. It is the frequency. Megahertz, gigahertz എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ it is the frequency of that clock signal. സ്ക്വയർ വേവ് വരുന്നുണ്ടാവുക. So there will be a master clock and it will be discussed in detail later. Then word length എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it depends on the width of the internal data bus. 8085 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡാറ്റാ ബസ് 8-bit ആണ്. അഡ്രസ് ബിറ്റ് ആണെങ്കിൽ it is 16-bit ആണ് വരുന്നത്. So 8-bit microprocessor can process 8-bit at a time. Longer word length is more powerful. 32-bit microprocessor വരുന്നുണ്ട്. 64-bit microprocessor is available now. The word length, so it ranges from, the word length എന്നുള്ള it ranges from 4-bit microprocessor മുതൽ 64-bit microprocessor വരെ അവൈലബിൾ ആണ്. So then width of data bus. The data bus എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is the number of bits which can be interpreted by the microprocessor at a time. Then width of address bus എന്നുള്ളത് each memory location is addressed by a unique address and that address contains some number of bits. ഇപ്പോൾ 8085 ആണെങ്കിൽ it has 16-bit address bus 16, and so the width of address bus may be different from the width of data bus. 8085 is an 8-bit microprocessor. It means that the data bus is having 8-bit width. Then input-output addressing capability. That is the maximum number of input and output ports that can be accessed by the microprocessor. That depends on the width of the input-output address provided in the input-output instruction. So for example, if we have only 2 bits for the instruction, then we can have 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Only 4 combinations is there. So then the maximum number of ports that can be accessed by the microprocessor depends on the width of I/O address provided. The width of I/O address, it determines the maximum number of I/O devices. Then the remaining sections can be discussed in the next class. That is the microprocessor and the instruction set will be, and the internal architecture of 8085 will be discussed in the next class. Thank you for watching this video.